qui a changé? Pour vrai, à part des illusions, qu'est-ce qui a vraiment changé après un an des libéraux de Carney? Mais le déficit a doublé, 2 fois plus élevé que celui laissé par Justin Trudeau. Mais à part de ça, qu'est-ce qui a changé? Plus de coûts, plus de taxes, plus de dettes, plus sur la carte de crédit. Mark Carney, c'est juste un autre libéral et les Canadiens vont devoir payer la facture pour ces déficits exorbitants avec l'inflation. L'inflation alimentaire pour les épiceries, l'inflation du logement, l'inflation pour le coût d'essence. Les Canadiens vont payer le prix parce que les libéraux continuent de dépenser et M. Carney est plus irresponsable avec les finances que même Justin Trudeau. C'est incroyable, personne ne croyait que c'était possible. Donc, finalement, ils ont découvert qu'il y a des métiers aussi. Les conservateurs se battent pour des travailleurs en métier, mais il y a 200 000 sans-emploi déjà à cause des lois et taxes anti-développement des libéraux. Donc, on risque maintenant d'avoir de plus en plus de jeunes en chômage à cause du fait que les libéraux bloquent les emplois pour des métiers. Il faut débloquer nos ressources, il faut couper les dépenses sur la bureaucratie, les consultants, le BS coopératif, l'aide à l'étranger, les bonbons pour les faux réfugiés, pour réduire les dettes, l'inflation et les taxes des Canadiens. C'est ça l'approche conservatrice et on va continuer de se battre pour ça. So, friends, I ask you this question. What's changed after a year of the Carney Liberals, other than the illusions? Well, other than the fact that Carney's doubled Trudeau's deficit from $31 billion to $65 billion. What's changed? More cost, more debt, more taxes, more on the national credit card. Mark Carney is just another Liberal, and Canadians will be paying the price through higher inflation at the grocery store, at the pump, and when they go to buy a home. This is the most costly government in Canadian history, the highest spending as a share of GDP since 1996, outside of COVID, the biggest deficit in Canadian history ever outside of COVID was last year under this Carney Liberal government. Mark Carney is just another Liberal. Now, I found it interesting that he's discovered that there's trades workers. We've been fighting for boots and suits for a very long time, but here's the problem. Because of anti-development Liberal laws and taxes, there's 200,000 unemployed trades workers. So while we want to train more, we're worried they're going to come into a job market where there's no paychecks for them. We need to unblock our resources, approve a pipeline now, get rid of the industrial carbon tax, and reverse the Liberal housing crisis in Vancouver and Toronto, the biggest construction markets in the nation. So these people actually have jobs when they get trained up. So that would be a real change. We also want to cut bureaucracy, consultants, foreign aid, corporate welfare, handouts to phony refugees to bring down debt, taxes, and inflation, so Canadians can actually afford to live again. Thank you. Sur l'ACEUM, M. Poilievre, sur l'ACEUM CUSMA, oui. l'accord de libre-échange avec les États-Unis, il semble y avoir peu de mesures dans la mise à jour pour aider les entreprises touchées, pour aider les travailleurs touchés. Vous feriez quoi pour les aider, ces gens-là? Mais tout d'abord, j'ai présenté un plan réaliste pour avoir une entente sans tarif en utilisant nos leviers de négociation. Mais pour aider les travailleurs qui en ce moment souffrent, est-ce que vous leur donneriez des programmes? Est-ce que vous leur donneriez de l'argent? Vous feriez quoi? J'enlèverais les obstacles gouvernementaux qui empêchent leurs emplois. Par exemple, les travailleurs en acier et l'aluminium, éliminant la taxe carbone sur ces entreprises-là pour permettre la production de plus d'acier, plus d'aluminium, plus de ciment, des engrais et de bois. Éliminons les obstacles pour bâtir une pipeline vers le Pacifique. Mais donc pas d'aide directe pour ces travailleurs. Les gens veulent des chèques de paie. Ils veulent des chèques de paie. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas bâtir une économie avec l'argent sur la carte de crédit. Il faut une économie basée sur les chèques de paie. Quand le fédéral s'embarque dans la formation des travailleurs, ça ne vient pas empiéter dans les compétences des provinces? Ça dépend comment c'est géré, si c'est simplement
comme une bourse ou une aide directe aux travailleurs. On a déjà eu ça dans les années Harper sans objection par des provinces. Mais comme j'ai dit, il faut que les employés aient des emplois. Maintenant, il y a 200 000 qui n'ont pas d'emploi à cause des obstacles gouvernementaux qui bloquent nos ressources et la construction du logement. Will Mr. Giovanni, while he's in Washington, be meeting with the Vice President or any other Trump administration officials? And what's the point of your MPs being in Washington? I don't have any information on that, but I do at this point to share. But I can tell you that our MPs have been consistently going to Washington in order to fight for tariff-free trade. There have been, I'm guessing, about a dozen delegations of MPs over the last couple of years, and we're going to continue to fight for jobs. So what's the point? Obviously, the point is to fight for the auto workers, steel workers, aluminum workers, forestry workers, who Mark Carney has abandoned after he promised he'd have a deal by July 21st. Still no deal, still no wins. The tariffs have doubled and broadened, and Mark Carney has delivered absolutely nothing. So we're going to keep fighting for jobs. What do you make of the police powers to search mail and the criminalization of cryptocurrency ATMs being worked into this economic statement? Well, if you want to search someone's mail, why don't you just get a warrant? If someone has reasonable suspicion that mail has drugs or explosives or something in it, put the package aside, get a rush warrant, open it up, and that's how it works. If you want, for example, if you're a police officer and you want to search someone's house, you get a warrant. And that's how it has always worked. I don't see why that's a problem. So, do you think the government of Canada should be using Mr. Giovanni's relationship with the Vice President in the context of trying to secure some kind of a deal? Do you see that relationship as beneficial? I would just say the government should use every relationship we have as Canadians. We've proposed a Team Canada approach. When I went down to the United States, I worked very collaboratively with the Prime Minister, and I know all of our MPs are willing to do anything they can to help, because we have to put our country first, our workers first, our economy first, and that means putting party labels aside and serving the country's interests. Thank you. I have to get into caucus, as you know. Criminalizing cryptocurrency ATMs. It's worked in there with some money laundering. I haven't had a chance to look at that, but thank you very much, everyone. We'll have some more. We'll still have more to say in the days ahead. Many blessings. We need to put an end to the credit card budgeting that has driven up the cost of living, and to work towards an affordable, safe Canada. Thank you very much. That's it.